part 2 of affidavit of support. So let's start the video. So এখানে physical addressটা দেবেন same হলে same, and other information, country of domicile Bangladesh, USA, and date of birth আপনার মানে পিটিশন যিনি পিটিশন করছেন ওনার ডেট অফ বার্থ, country of birth Bangladesh, state province বা Benewajar, country of birth যে Bangladesh, social security number. So social security card must be দিতে হবে রিকোয়ারি। সো এটা আপনার পিটিশনার যেটা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ওইটা দিয়ে দিলে হবে। সো কান্ট্রি অফ রেসিডেন্সি, সো আপনার পিটিশনার যদি সিটিজেন হয় সিটিজেন, ইউএস নেশন হলে নেশন, গ্রিন কার্ড হলে গ্রিন কার্ড। সো স্পন্সর এ নাম্বার, সো স্পন্সরের এ নাম্বার মাস্ট থাকবে। সো এটা দেবেন স্পন্সর অনলাইন অ্যাকাউন্ট নাম্বার, ইয়েস এটা মাস্ট বি থাকবে। I-130 ফিল আপের পর ওখানে থাকবে অনলাইন অ্যাকাউন্ট নাম্বার, সো এখানে পাবেন। সো এখানে মিলিটারি যদি মিলিটারি, সো এটা ইয়েস হলে ইয়েস, নো হলে নো। দেন কতজন হাউস হোল্ড সাইজ মানে কতজনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। সো উনি একজন, আর যদি হাজব্যান্ড ও ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করে তাহলে প্রোভাইড দ্য নাম্বার অফ পার্টি, একজন। ইয়োর সেলফ যিনি স্পন্সর করছেন ওনার একজন। সো কারেন্ট, দেন দ্য চিলড্রেন অফ এন্ট্রি নাম্বার, চিলড্রেন থাকতে চিলড্রেন এগুলো লাগবে। সো পার্ট, দেন স্পন্সরের এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি, কোথায় কাজ করে ওইগুলা। সো যিনি কোথায় যেখানে ওয়ার্ক করেন ওই ওয়ার্কের ঠিকানা, কি পোস্টে আছেন ওই পোস্ট, নেম অফ এমপ্লয়ার, সো কোম্পানির নাম, নেম অফ এমপ্লয়ি যদি দুইটা জব করে তো দুইটা জবের নাম ও ঠিকানা, রিটায়ারমেন্ট সায়েন্স, এমপ্লয়মেন্ট সায়েন্স এগুলো দিয়ে দিবেন। অ্যান্ড কারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম, ইয়ারলি কত টাকা রুচি হয় এগুলো দিয়ে দেবেন। সো আদার ইনফরমেশন এগুলো যদি হাউস হোল্ড সাইজের যদি যারা সাপোর্টিং থাকবেন ওই ইনকাম স্টেটমেন্টে তাকে ওনাদের ইনকাম দিতে হবে, নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4। দেন মাই কারেন্ট অ্যানুয়াল হাউস হোল্ড ইনকাম, সব মিলিয়ে যা ইনকাম। দেন ফেডারেল ট্যাক্স রিটার্ন ইনফরমেশন, সো এটা থাকবে ইয়েস। 23B এগুলা ইয়েস, ফটোকপি অ্যাটাচ করে দিতে হবে। ফেডারেল ইনকাম স্টেটমেন্ট, ট্রানজ্যাকশনস এগুলার। দেন 24A মোস্ট রিসেন্ট ইনকাম, মানে যে বছর এটা করছেন এটা 32, সেকেন্ড রিসেন্ট 22। এগুলো আপনি আপনার ফেডারেল ট্যাক্স ইনকামে পাবেন। সো এগুলো ফিল আপ করে নিয়েন। I was required to federal income tax return. সো অন্য কোনো যদি থাকে যেমন ব্যাংক ব্যালেন্স, সেভিং অ্যাকাউন্টস, রিয়েল এস্টেট ব্যবসাগুলো দিয়ে দিবেন। সো ওটা যদি থাকে তাহলে ফিল আপ করবেন, না থাকলে নাই। সব মিলে টোটালগুলো এখানে বসিয়ে দেবেন। সো স্পন্সর স্টেটমেন্ট, ইয়েস আই ক্যান রিড, আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ। যদি ইন্টারপ্রেট থাকে এগুলো ইন্টারপ্রেট দিবেন। মেন পেপার নেম, দেন স্পন্সর কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন, নাম্বারগুলো দিয়ে দিবেন যদি নাম্বার, দুইটা নাম্বার। দেন স্পন্সরের ইমেল অ্যাড্রেস, সো আপনার স্পন্সরের যে নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারটা দিয়ে।
এখন ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন যদি থাকে। দেন স্পন্সর সিগনেচার, এখানে মাস্ট বি হ্যান্ড রাইটিং সিগনেচার দিতে হবে। সো ওখানে এটা প্রিন্ট আউট করে দেন সিগনেচার করে এগুলো আপলোড করে দিন, আবার স্ক্যান করে আপলোড করবেন। হ্যান্ড রাইটে মানে এভাবে টাইপ করে দিলে হবে না, মাস্ট বি হ্যান্ড রাইট সিগনেচার দিতে হবে। সো মেক শিওর আপনারা হ্যান্ড রাইটিং সিগনেচার দিন। সো আর কিছুই না, তেমন কিছুই লাগবে না। So thanks for watching. Please like, comment and subscribe my video.